Are you planning to move to Hessen, or more specifically to the Frankfurt, Wiesbaden, Rhine-Main region, and wondering what the locals actually sound like here? Or maybe you've heard people speaking German on the streets here, but it doesn't quite match what you learned in class? Well, then this video is for you. Today we're diving into the Hessian dialect, comparing it to high standard German. And you're in for a special treat. Later in the video, my 90-year-old Oma will share a bit about her daily life speaking in pure Hessian, so you can put your listening skills to the test. It's actually very shy, so can we please give this video a thumbs up for some encouragement. By the end of this lesson, you'll get a good sense of how Hessian sounds and how it's used in everyday conversations to help you feel more connected to life here in Hessen. And if you're new to this channel, hallo, ich heiße Salome. I'm a native German teacher from the beautiful Taunus region near Frankfurt. I grew up here, went to school in Wiesbaden, which is the capital city of Hessen. A lot of people don't know this, as they often assume it's Frankfurt due to its international importance. But in fact, the capital is Wiesbaden. It's a wonderful Kurstadt, which means a spa city, and it's famous for its thermal baths and has been a popular destination for health and relaxation for centuries. So definitely worth a visit. So needless to say, I am very excited to share more of the regional dialect that is spoken here. So without further ado, let's dive into today's lesson. Los geht's! If you ever felt like German sounded very harsh, then you might actually really enjoy the Hessian dialect, because what is very characteristic for Hessian is that a lot of the harsh sounds like p, k, or t become the softer version of it. So b, g, and d. Zum Beispiel, for example, putzen becomes putze. Die Pilze becomes de Pilze. Die Wolken, de Wolken. Danke, danke. Das Wetter, das Wetter. Der Garten, the Garten. Some words we even like to get rid of the T and the D entirely. Hinten becomes hinne. Unten becomes unne. Und becomes just a simple un. And die Kinder becomes de Kinder. And sometimes the soft G sound isn't soft enough, so it becomes a ch instead. Like for example, fragen becomes frage. Sagen becomes sage. Ja, sage mal. Another reason why Hessian sounds very bubbly is because a lot of the very characteristic German consonant clusters turn into a soft jelly version of them. Like for example, CK just becomes a double G. Zum Beispiel, gucken becomes gucke. I gucke mal. Or der Bäcker becomes der Bäcker. Schmecken becomes schmecke. Or the PF sound becomes a double P or B. Like for example, die Äpfel becomes Äppel. Hüpfen, Hüppe. And ST as in st becomes st. Like for example, die Wurst, gewascht. Der Durst, der Dost. But not only consonant clusters are pronounced differently, also vowel pairs get a very interesting twist to them, like for example AU, which is pronounced au in high standard German. This is pronounced everything from U to just A, just not au in Hessian. Like for example, the word auf becomes uff, or auch becomes ach. Die Augen, de Aare. And EI sometimes turns into a double A. So das Fleisch becomes das Fleisch, kein becomes kan, weiß becomes was. Another very characteristic sound of Hessisch is the isch sound instead of the high standard German sh sound. So ich becomes isch, or das Mädchen becomes das Mädchen. Das Brötchen becomes das Brötchen. And der Aschenbecher becomes der Aschenbecher.
And you might have already noticed en at the end of words is never pronounced. You would just hear an sound. Like for example, der Laden becomes the Lade. Now I could go on and on about all the different sounds in Hessian, and if you are by now thinking to yourself, there is no way you'll ever understand this dialect, I have good news for you. At least the grammar becomes less important. For example, German articles in Hessian are not that relevant. Yep, because der, die, das just becomes d, or sometimes dis if it's neuter, and ein, eine, einen, etc. just becomes a. Now, how convenient is that? No more stressing about which article to use for your nouns. It's just der Nachbar, die Nachbarin, der Hund, die Katz, Eichhörnchen, a Vogel. And also we give some words a new meaning. Like for example, the word als in high standard German means when, or it can also mean then. But in Hessian, it also means continuously. Like for example, wenn du gut Deutsch sprechen willst, musst du als weiter lernen. If you want to speak a good German, you need to continuously learn. So for this next part of this video, I'm actually so excited. My Oma has agreed to give us a little interview, and she only speaks Hessian. Like even if she tries to speak high standard German, it just becomes a slower version of Hessian. She's turning 90 soon and has no clue what YouTube is or what any of this stuff is that I'm doing. So please give this video a huge thumbs up if you haven't already, and let me introduce my Oma. Hallo Oma, danke für die Äpfelplätzchen. Wo hast denn du die Äpfel hergehabt? Die Irmgard hatten wir die Woche. Aber das sind aber keine gepflückte sind. Aber ja, und ich gesagt, komm, kannst du mir ein paar geben. Die Äpfelschale, wenn noch was. Ich habe die Stunde schon ja noch ein paar stehen. Auch vom Frank, der hat mir Post gehabt, das ist schon eine gute Backe, aber dann auch schon Würfelfaule rausgelesen. Warum werden die so schnell faul? Das Obst hält sich nicht mehr. Früher hatten wir den ganzen Winter, hatten wir selbst Äpfel, wir den ganzen Winter Äpfel gehabt. Und am Montag sind schon hingegangen und wir gerade ein bisschen Äpfel zugedämpft. Dann habt ihr aber ungesund gekocht und das schmeckt so gut. Wie hast du die gemacht? Ich habe erst ein klein bisschen Butter in den Topf getan und dann einen Löffel Zucker und habe das karamellisiert und dann abgelöscht. Und dann habe ich mit dem dann die Äpfel hingetan. Das schmeckt die auch klasse. Die sind sehr lecker dann. Morgen gibt es Erdkohlrabe bei mir. Erdkohlrabe? Für Zwiebeln früher. Und Ja. ich esse die immer ganz gerne. Ich sage, wir gehen heute mal bei Edeka. Ich habe ein bisschen eingekauft. Und ich sage, du brauchst nicht mehr fort. Und dann habe ich auch mitgenommen. Wenn wir auf die Kasse kommen, kommt mir jetzt nicht der Name eingefallen. Die tun die heute als Steckrübe. Ach so. Die sind wieder schwer im Kommen, obwohl das war früher so arme Leute essen. Die an der Kasse. Sind das rote Beete? Das sind da keine rote Beete nicht. Die wusste selber nicht, was Die wussten nicht, was es war. Hat sie wie ein Zettel da geguckt, über eine Liste. Und hat die dann gesagt, Steckrübe. Du, wie die gesagt hat, Steckrübe, ist mir dann wieder eingefallen, dass die das als Steckrübe. Und ich meine, heute Mittag geschnitten, kurz kochend Wasser drüber und tun das dann wieder raus. Und dann dünnt sich dann her mit Schmalz oder mit Fett und Zwiebel und Dinsen. How did this listening exercise go? What do you think about the Hessian dialect? Was it easy to understand or rather difficult? Let me know in the comments below. I would love to hear your thoughts. If you're just getting started to learn German and you're wondering how you can study German with me, I have an online course that takes people from absolutely zero knowledge all the way up to an intermediate level. I focus on practical German that is spoken by real people and not textbook German. So if that is something you want to learn more about, the best way to get started is to join my free taster lesson, which is linked below this video. I would love to see you there. Das ist alles für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.